Good evening, students. Today we are going to see about in 12th physics, unit number 6, ray optics. The topic is speed of light. So first I would like to thank braincart.com for giving such a wonderful material collection. Okay, let us continue. The speed of light. So already we know that the value constant, the velocity of light value constant c is equal to 3 into 10 power 8 meter per second. If you convert that value in kilometer, you can realize what the speed of light. That is 3 into 10 power 5 kilometer per second. Suppose if you consider the distance between Kashmir and Kanyakumari as 3000 kilometers, then light can travel 100 times in a second. So that's what the speed of light. But in during 1800 at that time, the actual value of the velocity of light was not measured. So scientist Fizeau initiated and found some value through his experiment, and later on scientists followed his ideas and measured the exact value of the speed of light. So we are going to learn about Fizeau's method of finding velocity of light. So his apparatus is given in this diagram. Actually it contains a light source and a partially silvered glass plate which is kept at an angle of 45 degree, and it contains a tooth and slot wheel. The wheel contains a tooth and slot like this, and there are equal number of tooth and as well as slot or cuts, and which is controlled by an external mechanism that is not shown in this figure. And further the light rays which are getting reflected with this partially reflecting mirror is traveling towards a mirror M, which is kept at approximately 8 km from this place. And after getting reflection from this mirror, light rays are again reflected back, and it will be seen by the observer, which is getting again transmitted through this partially silvered glass plate. These are the apparatus relevant to this Fizeau's method. So here light travels back and forth of total distance 2d. So generally we know that to find the velocity of light, it distance traveled by time taken. So with that formula, simply we can measure the velocity of light. So here also he followed the same formula. Velocity v is equal to 2 into d by small t, where 2d is the distance traveled by the light back and forth from this partially reflecting mirror, and the mirror M, which is kept at approximately 8 km from this place. So further the light rays will be passing through this tooth and slot arrangement. So when it is not rotated, the light rays will be passing through, the tooth will be reflected back to the same tooth. So by external mechanism we can rotate that tooth and slot arrangement, and we can vary its speed.
that is that angular speed, or that is known as omega. So we can vary that speed by using an external arrangement or a mechanism. So that is expressed, the angular speed is expressed as omega is equal to theta by t. So here theta is angle between the tooth and the slat. So look at here, it is clearly given. So theta is the angle between tooth and slat. So எக்ஸ்டர்னலாக கொடுத்துருக்கிற அந்த மெக்கானிசத்தை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம்னா, நம்ம இந்த டூத் அண்ட் ஸ்லாட்டை வந்து ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம். ரொட்டேட் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும்னா, இந்த டூத் வழியாக லைட் ரேஸ் பண்ணாங்கன்னா அது கட் ஆகிடும், அந்த மிரர் ரீச் ஆகாது. அதே இந்த ஸ்லாட் அந்த கேப் வழியாக போகிறப்ப என்ன ஆகும்னா, லைட் ரேஸ் வந்து மிரர் ரீச் பண்ணிவிட்டு திரும்ப ரெஃப்ளெக்ட் ஆகி வரும். ஸோ அந்த ரெஃப்ளெக்ட் ஆகி வர்றப்போ என்ன ஆகணும்னா, அந்த ஸ்லாட்டில் விழுந்ததுன்னா அகெயின் நம்ம அதை இந்த மிரர் மூலமாக பார்க்க முடியும், பார்சியல் சில்வர் கிளாஸ் பிளேட் மூலமாக பார்க்க முடியும். இன்கேஸ் இந்த டூத்தில் திரும்ப வரச்சுன்னா கிராஸ் மிரர் பண்ணாங்கன்னா அந்த லைட் ரேஸ் வந்து கட் ஆகிடும். ஸோ இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் வச்சு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, எவ்வளவு டைமில் வந்து அந்த லைட் ரேஸ் வந்து போயிட்டு திரும்ப வருதுன்றதை அவங்க நோட் பண்ணுறாங்க. என்னோட வெலாசிட்டி ரொம்ப அதிகம் இல்லையா. ஸோ ஹியர் theta is angle between the tooth and the slat, which is rotated by the toothed wheel within the time t. ஸோ அடுத்து தீட்டா எப்படி மெஷர் பண்ணுறாங்கன்னா, தீட்டான்றது என்னென்னா டோட்டல் ஆங்கிள் ஆஃப் தி சர்க்கிள் இன் ரேடியன். ஏன்னா இந்த டூத் ஸ்லாட்ன்றது ஒரு சர்க்கிள் ஃபார்மில் இருக்கு இல்லையா. ஸோ சர்க்கிள் பார்த்தீங்கன்னா அதோட டோட்டல் ஆங்கிள் பார்க்குறப்ப ரேடியன் எழுதுனீங்கன்னா ஆக்சுவலாக டோட்டல் ஆங்கிள் ஆஃப் சர்க்கிள் இஸ் 360 டிகிரி. ஸோ ரேடியனில் மாத்திரப்ப என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அதை 2 பைன்னு மாற்றுறாங்க. ஸோ 2 பை இஸ் ஈக்குவல் டு 360 டிகிரி. ஸோ டிவைட் பை நம்பர் ஆஃப் டீத் ப்ளஸ் நம்பர் ஆஃப் கட்ஸ். நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் அந்த அப்பரேட்டஸோட அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸில் தட் அரேஞ்ச்மெண்ட் கண்டெய்ன்ஸ் ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் டூத் அண்ட் கட்ஸ். ஸோ நம்பர் ஆஃப் டீத் எத்தனை இருக்கோ அதே அளவு நம்பர் ஆஃப் கட்ஸ் இருக்கும். ஸோ நம்பர் ஆஃப் டீத் n எடுத்துட்டிங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் கட்ஸும் n தான். இந்த டயக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் 8 டீத் இருக்குது, அதே மாதிரி 8 கட்ஸ் இருக்குது. ஸோ டோட்டலாக காமனாக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கேபிட்டல் n+n எழுதுகிறாங்க. அது n+nன்றது 2n ஆகிடும். ஸோ நியூமினேட்டரில் we have the angle, total angle of the circle in radian, that is 2 pi. ஸோ 2 கேன்சல் ஆகுது. then we have pi divided by n. ஸோ ஒமேகான்றது பார்த்தா நம்ம ஆங்குலர் ஸ்பீட் ஆஃப் தட் அந்த டூத் அண்ட் ஸ்லாட் அரேஞ்ச்மெண்ட் theta by t. ஸோ இதில் இந்த தீட்டாக்கு நம்ம என்ன ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம், pi divided by capital N. ஸோ theta by t, தீட்டாக்கு பதிலாக pi by n போடுறாங்க. அண்ட் தட் பிகம்ஸ் pi by capital N into t மாறுது. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம், இதுலேருந்து t நம்ம மாற்றி கொண்டு வரலாம். ஸோ ஜஸ்ட் இந்த ஸ்மால் டீயை வந்து லெஃப்ட் சைடு கொண்டு போயிட்டிங்கன்னா இந்த ஒமேகா ரைட் சைடில் கீழே வந்துடும். ஸோ ஸ்மால் டி இஸ் ஈக்குவல் டு pi divided by capital N into omega. இது நம்ம எங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம்னா, ஃபஸ்ட் எழுதுன முடியாது ஒரு வெலாசிட்டிக்கான ஃபார்முலா v ஈக்குவல் டு 2d by t, ஜென்ரலாக டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பை டைம் டேக்கன். இங்கே வந்து லைட் வந்து ட்வைஸ் ட்ராவல் பண்ணுது பிட்வீன் இந்த பார்சியலி சில்வர் கிளாஸ் பிளேட் அண்ட் அந்த ரெஃப்ளெக்டிங் மிரர் m. ஸோ அதில் அந்த டீக்கு பதிலாக இந்த t ரிப்ளேஸ் பண்ணுறாங்க. ஸ்மால் t இஸ் ஈக்குவல் டு pi by capital N into omega. ஸோ 2d v ஈக்குவல் டு 2d by pi by n into omega. ஸோ என்ன ஆகும்னா இந்த n omega வந்து மேலே கொண்டு போயிடலாம். ஸோ நியூமரேட்டர் கொண்டு போய்ட்டு என்ன ஆகும்னா 2d into n into omega divided by pi. இதுதான் அந்த ஃபிசியோ கண்டுபிடிச்ச அந்த எக்ஸ்பிரஷன். இதில் டீன்றது என்னது, நம்ம அந்த இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டோட பிளேஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த பார்சியல் ரெஃப்ளெக்டிங் மிரர் இருக்கும், அந்த ஃபுல்லி ரெஃப்ளெக்டிங் மிரர் கேபிட்டல் M, இந்த டிஸ்டன்ஸ் இங்கேருந்து இந்த மிரர் பார்சியலி சில்வர் கிளாஸ் பிளேட்லேருந்து இந்த மிரர் நம்ம ஆக்சுவலாக ஆல்ரெடி படித்தோம். இதில் 8 கிலோமீட்டர் தள்ளி தான் வச்சு தான் அவங்க செக் பண்ணுறாங்க, இந்த வேல்யூவை மெஷர்மெண்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ டீன்றது அந்த 8 கிலோமீட்டர்ஸ் ப்ளஸ் இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஆட் ஆகும் அப்ராக்சிமேட்டாக. அடுத்து கேபிட்டல் Nன்றது நம்பர் ஆஃப் கட்ஸ் அண்ட் டூத்ஸ், ஒமேகான்றது ஆங்குலர் ஸ்பீட் ஆஃப் தட் அரேஞ்ச்மெண்ட், அண்ட் பைன்றது பார்த்தோம் ஆங்கிள். ஸோ இந்த ஃபார்முலாவில் நம்ம டேட்டா சப்ஸ்டிட் பண்ணுறப்ப என்ன பண்ணலாம்னா we can find the velocity of light. ஆக்சுவலாக ஃபிசியோஸ் மெத்தட் படி ஆக்சுவல் வெலாசிட்டிக்கு நெருங்கின அளவுக்கு வேலையை கண்டுபிடிச்சிருக்காரு. ஸோ லேட்டரான் மற்ற சயின்டிஸ்ட் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவரோட தான் ஃபாலோ பண்ணி இன்றைக்கி உள்ள நம்ம எக்ஸாக்ட் வேல்யூ ஆஃப் லைட்டை மெஷர் பண்ணியிருக்காங்க. தேங்க்யூ.